Всем конничева, с вами Няшкин, и как вы уже видите, самое время нам продолжить приключения в игре под названием Deponia. И остановились мы на том, что запустили себя цепью к какому-то, не знаю, поезду, кораблю, мусорщику, потому что из него всякая херня сыпется, как вы видите. Итак, что у нас есть? Ничего у нас нет. Так, мне в комментариях к прошлому видео попросили не юзать подсветку предметов. Видимо, так, цепь. И да, согласитесь, в принципе, то, что подсветка — это такой некий чит, который несколько упрощает игру. Ну, не то чтобы сильно, но все равно как-то немного неправильно. Поэтому я буду юзать эту подсветку, когда уж будут совсем тупники, наверное. Ну а пока давайте попробуем закрутиться. Ну и что? А, в желоб. Ух ты. What a maneuver. Hey, my suitcase is here too. It must have got entangled in the chain. Just like I planned. Ага. Так, зеленый, синий, желтый. Это, наверное, что значит? Шестерни, дверца, дверца. Окей. Провиант. Носки. И щетка нам не нужна. Да, видимо, нет. Так, давайте попробуем, что тут. I'm getting dirt between my teeth already. I better leave it closed for now. Грязные шестерни. A well-oiled gearbox. Ouch! The wire's cutting into my flesh. I need, well, something like, has anyone here... Болтореза. Да, нужен был болторез. Так, правый рычаг, синий рычаг. I'll save my telekinetic powers for later. Ну да, телекинеза мне взять, поэтому надо что-то... Наверняка надо тут что-то сделать такое, чтобы... Что-то засорилось, наверное. Not a chance. I need fingers like Wenzel's to reach into those cracks. В эти щели. Может, провиант? I'll never be able to open it with that. Носками? As long as the hatch is closed, I can't put a sock on. As long as the hatch is closed, I can't put a sock on. Носок на крышку. As long as the hatch is closed, I can't put a sock on. Пока отсек. It already has plenty of oil stains. Not a chance. I bust my butt to get this stuff out of the sofa. I haven't worked out. Так, а если... Hey, aggressive little bugger. Yeah, as long as it's Пока active, I'll never рукоятки be не able to смогу grab ее it. схватить. Пока рука активна. Так, что же еще тут можно сделать? Тут ничего нет. Здесь у нас телекинезом мы не можем пользоваться. В чемодане ничего. Так, может попробовать так. You don't play with unless it's really funny. Играться нельзя, но поглумиться можно. Why? Those are still good.
Или вот так. I'll never be. Еще раз попробовать надо. The arm is removing the nuts from the gearbox. Look at those shiny little teeth. Hey! Aggressive little bugger. As long as it's active, I'll never be able to grab it. Рука активна. Блин. Так, попробуем засорить. И... дверца. Hey! Hey! Так. Если... ага. Вот. Ага. И у нас ремонтная рука есть. Так, а носок? Все уже не пригодится. Ну ладно. Так, попробуем вот это снять. Ух ты! This is unbelievable. This is just impossible. I think I'm getting dizzy. Нифига себе, рыжая няша пришла. Are you suffering from vertigo, Miss Gold? You should have stayed in your cabin. It was foolish of you to go against my orders. What's going on here, Bailiff? Did you know about all this? Just a minute. All of you knew about this, right? The whole Organon is involved in this? Did you really think you could just keep it a secret? Wait until Cletus hears about this. But you won't be telling him anything about it. You will be a good girl and wait here until the Prime Controller arrives. And then? What Нифига then? себе. I'm an Elysium, not one of his office clerks. How does he plan to assure my silence? Just you wait, Miss Gold. I don't want to ruin the surprise. Holy smoke! A real orbit pixie! I bet she'll be pretty thankful once I've rescued her from the clutches of the Dark Exchequer. Let's go! Rufus to the rescue! Так, нам надо ее спасать, да? Так, теперь мы в город не едем, теперь мы спасаем няшку. Ну, не то чтобы я против, конечно. Теперь надо думать... Ага, в отсек. Так, может, можно руку... А, нет, уже нельзя. Ладно. Поговорить с ней, наверное, нельзя будет. Сногсшибательная, да, да. Так, ладно, идем. Ух ты. Зеленый, наверное. Take that! No, don't! Ah! What's that? Ah! Ой. Oops, guess that was the wrong lever. You damned fool! How dare you mess with the plans of the Organon? Men, throw him overboard! You need to catch me first, but I'm much too fast for you, see? First I'm here, and now I'm gone. Here, gone. Может, я что-то неправильно сделал? А, нет. Ouch. I was so close, but no, the minute I see a beautiful damsel in distress, wham! Well, I guess that's just who I am. I'm simply a die-hard do-gooder. Неисправимый добряк, ага. Так, что у нас? Найти няшку и отправиться в город. Окей. Доска объявлений, бык. Что у нас тут еще есть? Качели. Туда нельзя. Капот. Locked. Huh. It
It can probably be opened from the inside. Изнутри... А, вот дверь машины. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Замок, значит. Окей. И у нас ничего нет. Центр города. Так, только мы встретили фею, и вот тебе на... Ah, the Tinkle lost her Dachshund. Well, I'm sure it'll turn out. I mean, there wasn't much kerosene in the turbine after all. Ничего интересного, попробуем быка. Toro! Hey, I said Toro! Huh. Anything, he seems even more bored now. Так, может он просто не заправлен, и поэтому печальный такой. You have to be age 6 Не or младше older 6, to чтобы use использовать this этот device. прибор. Oh, how boring is that? Так. Ну, выглядит довольно внушительно. Я бы и после 50 не давал садиться на такую фигню. Видимо, с ним пока ничего не сделать. Попробуем в центр города. Что еще делать? Ух. What's going on here? Как много всего. I haven't seen such a crowd in front of the town hall since the mayor wanted to introduce a tax on the lack of political commitment. Так, аварийный телефон, в переулок, в мэрию, магазин Тони, так, дом Вензеля, дом Тони, ага, цистерни с водой. Давайте попробуем. Мне кажется, надо что-то тут сделать сначала. А может быть и нет. Так. Мы в дом Вензеля подали воду. И 3. А то вдруг у него нехватка воды там или еще что-нибудь. Так. В центр города сначала выйдем. Ну, попробуем аварийный телефон, например. Не хочу пока сюда подходить, потому что тут, наверное, что-то серьезное. И вот тут маленький пылесос катается. Как наши современные Uber-супер-пупер пылесосы за 100 тысяч рублей. Hello? I want to report a crime. Hello? Great. Inspector Gizmo seems to be out. But as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. Значит, она, наверное, пригодится. Так, это что такое? Непонятное. Так, Вензель, привет, я пришел обратно. This is Wenzel's house. He'll be flabbergasted when he hears about my newest adventure. I bet he'll be pretty disgruntled, because he decided not to come with me. He'll start shaking and get crying fits. Why am I not as cool and daring as you, Rufus? I also want to experience such great excitement. But deep down in his heart, he knows that he just isn't cut out for this. He'll get seriously depressed. Oh boy, I really hope he's home. Сейчас его дома нет. А, нет, есть. Hey, Rufus. Back already? That was really fast this time. Yeah. This time, I almost made it. Unfortunately, like so often, my human kindness got in my own way. Of course. That darn human kindness of yours. It's always getting into your way, right? Indeed. You never get anything done anymore. Well, there are just too many humans. They should all be Drowned in the Red Rust Sea. Exactly. that darn human kindness. By the way, thanks for all your stuff. What? Wait, isn't that my chest? Well, you said I could have your stuff if your plan works out. But And your plan did work out. You just said so yourself, didn't you? yes, but Well, that's settled then.
И он открыт. И из него вот эта штука, наверное, вышла. How the hell did you manage to open the trunk? Well, all you have to do is disengage the child-proof lock. But the only thing in there was this weird stick. Угу. Биолокатор. That's my father's divining rod. You think so? Legend has it that it always brought him luck. He found the water vein Kuvak's built on with this very rod. Yeah? Well, if my father really always had that much luck, then why didn't he manage to take me along when he left Deponia? I haven't the slightest idea. Угу. Hey, maybe you can find water with the divining rod. And where, pray tell, would I start to look? In my basement? I should say that's highly improbable. Ну почему бы и нет? Я бы поискал, например. Later. Exactly. Угу. Don't even think about it, Rufus. It's mine now. But it's a family heirloom. So, a gift is a gift. Boy, I can hardly wait to give it a try. Maybe I can find a well somewhere near. And once I'm rich, We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Don't even think about it. It's mine. Ну it's a так family ты же сказал, heirloom. что на пару So, часов a отложишь. gift is a gift. Boy, maybe. And once I... We'll А, split. или это только I might- тогда, когда ты найдешь воду. Ладно, хорошо. И я это запомню. На кухню. Ну ладно, давайте на кухню. Топка. Тут ничего нет. Губка. Угу. Пригодится. Так, 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 так. Так, ну и, наверное, если только попробовать положить. I don't think so. Never mind. Ага. Хорошо. Тогда выходим из дома Руфуса. Другой раз биолокатор. Другой раз. Так. В дом Тони или в магазин Тони? Давайте в дом сначала попробуем. Он ближе в конце концов. О. И перец тут. Но губка его, наверное, не взять. Потому что она домой пришла. Нет, все по-старому. Видимо, она в магазине. Так. Могите взять? Нет. Может, все-таки на этот раз пригодился бы болторез, но нет, мы его не возьмем. К сожалению. Ладно, идем в центр города. Так, и зайдем в магазин уже. Потом в переулок и потом в мэрию, наверное. Looks like Tony's in her store. If I go in now, her taunting remarks will shower down on me like a hailstorm. Well, what the heck. Let's get this over with. Well, 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 look who's back. If it isn't Evil Knievel, the man who defied gravity, the conqueror of the sky, the wind jockey, the traveler on his way to the upper spheres. And yet, here he stands, right in front of me. Who'd have thought? Believe it or not, this time I really made it. I was on board an Organon cruiser. Its destination, Elysium. And then the longing for me became too much to bear. I had to choose a life of eternal bliss, which means far away from you,
or saving a beautiful Elysian girl from a horrible death. Yeah, right. Rufus is doing a selfless deed. I would love to laugh, but my belly's still aching from when you were dragged through the junk. Как How's работа? business? Like, when did that interest you ever? Who says I take an interest? I'm just being extremely polite. First and foremost, you have an extremely distorted view of yourself. Oh, that's because my reflection in the mirror is so blindingly bright. Ugh! Чем ты так недовольна, Why да? so cranky? Why? You have destroyed my mailbox, devastated my backyard, gobbled down all my food supplies, and if I find out that the disappearance of my favorite pair of boots is connected in any way to the construction of your ridiculous escape pod, may God have mercy on your soul. I had to carry the black powder in some kind of vessel, didn't I? What? Nothing. Купить? У нас разве деньги есть? I'd like to Ну buy ладно. something. With what? Or did you get a job recently that I don't know anything about? I'll pay you back. Really? Oh! Ну да. Стоило ожидать... Что это What за are those купоны? vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. Cool. I'll take them. Hey, hands off! What? They don't come free. I thought they were gift vouchers. Ugh. Так, наверное, они нам нужны. What was that again? They're gift vouchers. You hand them in at the post office. And no, you can't have them as a gift. Then why are they called gift vouchers? Так, понятно. The first aid cabinet is locked. What? Did you injure yourself again? Not yet. Too bad. You know what? Tell me when you have. I'll have a good long laugh, and then I'll give you the key. Ага, у нее ключ. Окей. I wanted to say goodbye before I leave. New escape plans, have we? You are deluded. Mhm. You'll never get out of here. Never, ever, ever. And that means I'll have you on my back for the rest of my life. Да ладно тебе. I've got to go. I've been saying that for years, but here you still are. Так, хлам. Жерть какая-то. Ага, вот купоны. This is where Жерть. Tony's budgie cage used to hang, but he couldn't cope with her, so he skedaddled. He died of old age Yeah, whatever you say. after you accidentally infected him with progeria. Yeah, you know, I like my version better. Хлам. Кофемолка. Губку положи туда. I don't think so. Never mind. Мгм. Ладно, окей. Интересно, интересно. Кофемолка, кофемолка. Хлам, хлам, хлам. Все остальное хлам. Так, а тебе мне нужен ключ и купоны, да? Крюк. Hands off my stuff. What? I'm just browsing. Browsing is what paying customers do. What you mean is driving me nuts. Мгм. Weights, anchors, metal boots, hooks, all the things you need if you want to stay moored forever. А, это не крюки, это крючки рыболовные, я так понимаю. Окей. Пока-пока. Так, попробуем переулок. Ой. А, и тут еще окно есть. Да, извините, что смотрю, но... Труба... Я думал, что нажав на пробел, я быстрее пройду в переулок, но оказалось, что это подсветка. Ну ладно уж. Дымоход и труба. Давайте уж, раз уж... Ah! И что, и зачем это было? Ну ладно.
Да. Выходи. Вот. Иди в переулок. Попугай. Не тот ли самый? А, это бар. Станция спасения. Давайте попробуем попугая. План взрывов. Hello, hello. I'm starving. I've eaten nothing but worms for days now. Ignore him. My wife sometimes talks to herself when she's down there. He must have picked that up from her. We can't meet anymore. Although my husband is almost deaf, his bird has quite good ears. Бар. Зайти. Ну давайте сигнал взрыва и план взрыва. Huh, this is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hannock how this all works. Ага, значит нам это пригодится. Так, давайте пока в мэрию сходим. И посмотрим, что тут вообще. Please form a line, people. Draw a waiting... Oh, draw a waiting number, and the mayor will see you in a short while. What's going on here? Did someone refill the peanut jar? A girl fell from the sky. They say she's a real beauty. The mayor's about to decide who's going to give her shelter. Yeah? Well, I doubt he'll have a hard time to decide once he's heard my story. I saved that girl from the dark exchequer. I am responsible for her. Nice try, buddy. But I've made up a good story, too. Mine even has a dragon in it. So move to the back of the line and draw a number like everyone else. Вот, блин. Магниты. Ух ты. Пригодятся, наверное. Так, автомат с номерками. I hate lines. Так, вот. Number 66. Almost my lucky number. Так, и какой сейчас номер? Часы работы. The post office will be open o'clock. O'clock. What o'clock? There's something missing here. Окей. Так. Лобо Гонза Мисек. Блин. Кабинет мэра, на почту. Hello, Lottie. Тебе. You too? Dear me, what a day. Я хочу официально удалить свою регистрацию, нифига себе. Нет, пока не будем спешить. Так, ну если я скажу, что хочу видеть мэр, он скажет по номерку. И это тоже. I'll skedaddle. Don't. Так, на почту попробовать. Stop right there! The post The post office is closed until further notice. Until when? Until the sign says, then it's open! But there's no clock there. Very observant. And now... Get away from that door! Так, наверное, нам надо будет выставить часы работы, наверное. Каким-то образом. Stop right there! Where do you think you're... I'll go to Elysium with goal. In that case, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access is Strictly by numbers only! So draw a number or bugger off! О, Goal! I have to talk to her. She's gotta know who her savior is. так, и кто вот этот вот... Ага. Rufus!
Do you have to snoop around here? Hi, Inspector Gizmo. That's Dr. Gizmo. As you know, I hold all 3 positions in this emergency station, and right now, I'm a doctor. And as a doctor, I have the right to ask, why are you bothering my patient? She's an acquaintance of mine. I wanted to see how she's doing. Her name is Gold. Oh, the Elysian is an acquaintance of yours, eh? Very funny. Well, as long as your lacking sense of reality doesn't keep me from doing my job, knock yourself out. Look after your acquaintance, but make it snappy. Кошмар какой-то. That's enough. What? Come on! Enough daydreaming for today. My patient needs rest. Well, at least I guess that she needs rest. In order to know for sure, she would have to wake up first. She's unconscious. What's wrong with her? What does she need? To be more conscious. Быть сознание, да. For further tests, she would have to be awake. Unfortunately, none of my remedies seem to work. Well, how about some really strong coffee? Ha! The coffee that can be of help here needs to be brewed. Doesn't every coffee need to be brewed? Yes, right, but... Hey, not to worry, Dr. Gizmo. I have a plan. Do the world a favor and spare us your plans, Rufus. Your wacky plans have never done anyone any good, except that the mayor granted me a larger file cabinet for patients' histories. Так, новая идея. Так, мы должны достать кофе и обойти вот этих, что ли, чуваков. Это что такое? Это мэр, наверное. Это кофе надо найти, потом приготовить, потом поцеловать, как прекрасный принц, и свалить в город, короче. Окей. Думаю, что все это мы сделаем в следующий раз. По крайней мере, у нас есть план. И для этого плана мы уже знаем, где есть кофемолка. Нам нужно найти, где достать зерна кофе. И, наверное, найти, где можно это все сварить. Ну а пока будем думать, как всего этого добиться. Потому что, видимо, для Руфуса, которого все ненавидят в этом городе, будет нелегко. Ну а пока, спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Скоро увидимся. С вами был Няшкин. До скорой встречи.